Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Northeast PSC সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আৰু আকৌ 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম with respect to the 10 questions. We will try and go through all the possible questions with respect to these um, questions. Okay, so I'll just wait one more minute if few people want to join. Otherwise, it is fine whenever you watch it in your comfortable time period. So Assam Direct Recruitment Exam লগত জড়িত যিবোৰ আমাৰ questions আছে কি ধৰণৰ question আহে সেইবোৰ আমি ডিসকাস কৰি আছো আমি 1000 most important MCQ series লৈ আহিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু ইয়াত আমি চেষ্টা কৰিম যে through these questions you are better equipped with how can you expect a question to be framed. এটা question কি ধৰণে সুধিব পাৰে বা এটা question মানে এটা fact আছে, how do you have to deep dive into that fact? All those things will be dealt in this type of sessions. So without any further delay, let us begin today's discussion with the first question of the day. So the question is, which is called the land of thousand lakes? Which is called the land of thousand lakes? Is it Finland? Is it Holland? That is, Holland is also known as the Netherlands. Okay, you need to know Holland or the Netherlands, Sweden or Portugal. Which is known as the the land of thousand lakes? So you have 10 seconds. Take 10 seconds and ethically answer the question. Okay, so what would be the correct answer? It would be A, that is Finland is the correct answer. Okay, so Finland is called the land of thousand lakes. There are approximately 1,68,000 lakes and 1,79,000 islands. In Finland, there are about 1,79,000 islands. Okay, and if you talk about lakes, there are around this much lakes. So this is something you need to know with respect to this particular fact called land of thousand lakes. I hope I'm clear, I'm understandable. Okay, moving on to this next question. So if anyone asks you that what is the biggest lake and biggest lake in Finland, then its name is something like Saima. Saima is the biggest lake in Finland, and it is the fourth largest in the Europe. Fourth largest in Europe, Saima. So all these things you should know. Okay, moving on to the next question of the day. Okay, which of the following is the highest active volcano in the world? Ki hobo? Is it Etna? Is it Fujiyama? Is it Mount Tai? Is it Cotopaxi? What is the highest active volcano in the world? Which one is the highest active volcano? মানে সবচেয়ে ওখ ঠাইত অৱস্থিত যেটো volcano আছে আৰু it is active, it is continuously exploding. So hetu ki hobo? What would be the correct answer? Is it Etna, Fujiyama, Mount Tai or Cotopaxi? Okay, so the correct answer would be Cotopaxi volcano. So what do you need to know with respect to Cotopaxi? It is an active stratovolcano in the Andes mountains. It is a volcano in the Andes mountain. Okay, it is located near Latacunga city of Cotopaxi province, about like somewhere it is this place is called Quito, near Quito. Okay, Cotopaxi, if you are, it is a active volcano, Cotopaxi, near a place called Quito in the country called, the name of the country is Ecuador. Okay, Cotopaxi. যদি আমি, because it is
talking about highest thing, highest. So you need to have a fair idea about its elevation, it is, or the height, about 5.8 kilometer from the mean sea level. Okay, so these are the things with respect to Cotopaxi you need to know. It is the highest active volcano in the world. Okay, so we have got the second question. Now moving on to the third question of the day. North Korea and South Korea is separated by which of the following lines? Is it 38th parallel? Is it 49th parallel? Is it 17th parallel? Or is it the 24th parallel? What would be the correct answer? North Korea and South Korea is separated by which of the following parallel lines? South Korea বিষয়ে আমি যদি কোরিয়ান ওয়াৰৰ কথা পাতো 1953 কি হৈছিল কোৰিয়ান ওৱাৰ হৈছিল নে নাই কোৰিয়ান ওৱাৰ হৈছিলে কোৰিয়ান ওৱাৰত কি আছিল সাউথ কোৰিয়া সাউথ আৰু নৰ্থ কোৰিয়া ওকে So South Korea were being supported by capitalist force, that is by US and its allies. North Korea were being supported by USSR. Okay, that is present day Russia mane is the surviving state of USSR. So USSR and North Korea support Korea asile, aru US ki kori asil South Korea support Korea asile. So this was a very deadly war in Korea, and ultimately South Korea prevailed. South Korea আমি আজিৰ দিনত যদি দেখা পাওঁ যে South Korea কি আছে you have capitalism is in place আৰু one of the most developed countries in the world. North Korea কি হয় এটো কমিউনিষ্ট কান্ট্রি হয় ঠিক আছে কমিউনিষ্ট কান্ট্রি হয় ইয়াত কি আছে এটা ডিক্টেটৰ আছে ডিক্টেটৰৰ নাম কি আছে কিম জং উন ঠিক আছে তো এটো দুটা কান্ট্রি আগতে কি আছিল কোরিয়া আছিল কোরিয়ান ওয়াৰৰ পিছত এটো কি হল ভাগ হৈ গল এটা নৰ্থ কোৰিয়া এটা সাউথ কোৰিয়া এইটো যেটো লাইন হল এইটো লাইনক কি বুলি কোৱা হয় 38th প্যারালাল বুলি কোৱা হয় আজিৰ দিনত এটা লাইনে এটা যে বাউন্ডাৰী আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচনৰ যেটো বাউন্ডাৰী কনসেপ্ট আছে বাউন্ডাৰী কি কৰিব পাৰে দুটা কান্ট্ৰিক ইমান ডিভাইড কৰি দিছে যে সাউথ কোৰিয়া আৰু নৰ্থ কোৰিয়া যদি কোনোবাই চায় they can see the stark difference between the two countries okay and the living standard is so starkly different মানুহে মানে সাউথ কোৰিয়াত ইমান ভাল লাইফস্টাইল জিআই আছে নৰ্থ কোৰিয়াত ইমান নাই নৰ্থ কোৰিয়াৰ পৰা কোনো ইনফৰমেশন আমাক নাহে so with respect to those things you need to know and 38th parallel is the correct answer now one question can be asked 49th parallel divides which of the following two countries okay that can be another question so 49th parallel is between US and Canada okay I hope I am understandable what divides 17th parallel if we talk about what is 17th parallel so 17th parallel was the provisional military demarcation line between North and South Vietnam so 17th is North and South Vietnam and what divides 24th parallel that can be another question so it is a boundary line disputed boundary line first of all it is a disputed boundary line between which of the following countries between India and Pakistan okay so all these things you should know moving on to the next question of the day question number 64 okay which organ of the United Nations Organization functions from Peace Palace in The Hague, the Netherlands? নেদাৰলেণ্ডছত কোনটো বডি কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যন আছে যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নেদাৰলেণ্ডছত হয় বা হেগত হয় is it security council is it general assembly is it ecosoc or economic and social council or is it the ICJ it is one of the easiest question out there you should start commenting your answer in the comment box otherwise there is no meaning you should start commenting even if you know that makes an effort that shows your commitment to the process of learning
okay, keep commenting. So international court of justice etu moi kaliyo koisilu ki jani jodi kali lecture tu kunobai saise. So international court of justice etu headquarter kot ase the Hague, okay. Aru international criminal court buli eta ase, international criminal court, ইয়াৰো হেডকোয়ার্টার কত আছে, ইয়াৰো হেডকোয়ার্টার কি হয়, হাগ হয়। সেই কাৰণে যেটো নেদারল্যান্ডস যে আছে এই কান্ট্রিটো যে আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, কান্ট্রি অফ দ্য ল or law country of the world. I hope you understand this. So there are 6 important organs of the United Nations. So name them. What are the 6 important organs of the United Nations? Do you know it? So these are the easiest question that can be asked. Ebur iman easy question hai hakole janibo lagibo, okay. This cannot be compromised. You cannot compromise on learning these things, okay. চাৰিটা যেটো ইম্পৰ্টেন্ট বডি আছে মানে 6টা আছে, তার চাৰিটাতে টিআর আছে, সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে, জেনারেল অ্যাসেম্বলি আছে। জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক বছরে সেপ্টেম্বরত লক করে আমেরিকাত, ঠিক আছে। সিকিউরিটি কাউন্সিল যেতিয়া কোনোবা যি ধৰণৰ ইস্যু হয় পুরো ওয়ার্ল্ডত, সাপোজ ইট ইজ ইন দ্য ইয়েমেন অর ইট ইজ ইন গাজা ফিলিস্তিন যেটো হৈ আছে বা মিয়ানমাৰত হৈছে, এনেকুৱা যিবোৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু আছে সেইবোৰ ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে সিকিউৰিটি কাউন্সিলত মিটিং হয়। ইকোসক, ইকোনমিক এন্ড সোশিয়াল কাউন্সিল বুলি হয় এটো। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস আছে, আৰু দুটা কি আছিলে। So there is this the 5th one would be the secretariat, which is very important. And the 6th one, this is 5th, and the 6th one is the trusteeship council. So try to learn about all these things, very important, okay. Moving on to the next question of the day. So when was the United Nations organizations founded? It should be known to everyone. It is so easy a question. Is it August 9, 1945, or is it October 24, 1944, or is it October 24, 1945? Is it December 10, 1945? So one hint that I can give you is the correct answer should be with respect to 1945. 1945 এত বনোৱা হৈছিল। আচ্ছা কোনটো হ'ব? What would be the correct answer? যদি 1945 যদি জানা তেন্তে এটা কোশ্চেন এটা স্টেটমেন্ট এলিমিনেট কৰিব পাৰা। এই অপশন বি ক্যান বি এলিমিনেটেড। এতিয়া এই তিনিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব? Is it August 9, October 24, or December 10? So this is the most basic information that all of you must know. যে এটো কারেক্ট আনসার কি আছিল? October 24, okay. October 24, 1945 ত আমি কি দেখা পাও যেটো ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন ফাউন্ড করা হয়। ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশন আগতে কি আছিল? লিগ অফ নেশন, নাম শুনি পাইছে নে? লিগ অফ নেশন। যেতিয়া ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হওয়ার পিছত আমি কি দেখিলো পুরা বহুত ডিভাস্টেশন হৈছিল, ঠিক আছে। বহুত লস হৈছিল, ম্যাটেরিয়াল লস, লাইফ লস, বহুত মানুহ মৰিলে, বহুত ধ্বংস হল। সো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 পিছত আমি কি দেখা পালো যেটো ইউএস প্রেসিডেন্ট আছিল তেতিয়া উইড্ৰ উইলসন তেতিয়া ইউএস প্রেসিডেন্ট আছিল। হি ভাবিলে যে এনেকুৱা তো হ'ব নোৱাৰে, ইমান ডিভাস্টেটিং ওয়ার যদি হয় তেন্তে আমি কেনেকৈ হাউ উইল দ্য হিউম্যানিটি সার্ভাইভ? উই মাস্ট ব্রিং আউট সাম প্রভিজনস ইন অর্ডার টু প্রটেক্ট আওয়ার হিউম্যানিটি। সেইকাৰণে হি 14 পইণ্টছ লৈ আহে, 14 পইণ্টছ উইড্ৰ উইলসনৰ 14 পইণ্টছ লৈ আহে, ঠিক আছে। Based on those things, we found this thing called the League of Nations. League of Nations was founded in the year 1920 with promise that we should prevent any kind of future major wars like the World War I. But what we see is in 1939 World War II broke out, okay. World War II broke out. So when World War II broke out, League of Nations ceased to exist because your main promise was that you will prevent the world from seeing any kind of world war. তো সেই কাৰণে আমি কি দেখা পাইছো যে আৰু এটা বডি লাগিলে, সেইটো বডি কি হল? ইউএনও। যেতিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 যেতিয়া হেক পালে 1945 ত হেক পাইছে, তো তাৰ পিছত ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশনটো ফাউন্ড কৰা হয় যাতে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 যাতে কেতিয়া নহয়। যদি কেতিয়াবা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 হৈ যায় তেতিয়া আমি ইউনাইটেড নেশন কি হৈ যাব? ভংগ হৈ যাব। Then we will need another body because their main যেটো promise that is
to find or to establish peace internationally. Okay, moving on to the next question. The driest desert in the world is it Sahara Desert, is it Arabian Desert, is it Atacama Desert, or is it Cholistan Desert? Which one is the driest desert in the world? So the correct answer would be Atacama Desert. Okay, the Atacama Desert, it is the driest place on earth other than the poles. যেটো আমি নর্থ পোল আৰু সাউথ পোলৰ কথা কওঁ, এইবোৰো বহুত ড্ৰাই হয়, ঠিক আছে, একদম শুকান জায়গা হয়, কিন্তু শুকান ঠাই হয়, but more than that, Atacama Desert is also dry, very very dry. It receives less than 1 millimeter of precipitation is each year. 1 mm কৈও কম বৰষুণ হয় ইয়াত. আমাৰ অসমত কিমান বৰষুণ হয় আমি জানো, বৰষুণ হৈ হেনা মানে কি হয়, ইমান বান আহি যায় যে তাত মানে নদীৰ পানী নহলেও বানৰ পৰিস্থিতি হৈ যায়. So less than 1 mm water, 1 mm rainfall receives. So what is the average rainfall received in the state of Assam? এটো যদি আমি হুধু ইয়ারলি কি কি হ'ব, what would be the correct answer? Do you have any idea? So annual rainfall যদি আমি কওঁ অসমত 2352 mm ৰ নিচিনা বৰষুণ হয়. জাস্ট ইমাজিন কিমান হয়, আৰু Atacama Desertত 1 mm বৰষুণ নহয়. So just imagine how dry this place is. So it is the driest place on earth other than the North Pole and South Pole. Okay, moving on to the next question, question number 67. Which of the following is not one of the official languages of the United Nations? So you need to know that there are 6 official languages. Okay, 6 official languages are there. 6 official languages are there, and if the options are French, Spanish, Arabic, Italian. So you need to know what are the 6 languages. First is Arabic. Okay, then you know Chinese is another language, Chinese. Then French is another language, French. Then you know Russian is another language. Okay, Spanish is another language, and English is another language. These are the 6 languages. Do you think that Italian language has been included here? The answer is no. So it is not an official language of the United Nations. Okay, moving on to the next question. Which of the following states is considered as a land of rising sun? It is ইমান ইজি হয়, সকলোৱে জানে, অসমৰ মানে গাই ভুঁয়ে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে জানে, সৰু ডাঙৰ সকলোৱে জানে এইটো কথা. So land of rising sun বুলি আমি যদি কওঁ কি হ'ব? Is it Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh or Sikkim? Assam, no? No? No. So the correct answer has to be Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is known as the land of rising sun in India. Okay. আৰু যদি আমি কওঁ, because the easternmost village of the state, একদম যেটো আমাৰ অৰুণাচল যেটো আছে ম্যাপ যদি আমি বনাও, যেটো easternmost village আছে, এটো নাম কি আছে? ভিলেজৰ নাম হল Dong village. Okay, Dong village, Dong. So this Dong village meets the sunrise before any other place in India. Okay, that is why it is called as the land of rising sun. Question number 68 is done. Moving on to question number 69. Which of the following states does not form border with Bangladesh? Is it Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland? Tell me what would be the correct answer. Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland. It is pretty easy, isn't it? The easiest question out there. So you know Meghalaya shares border with Bangladesh. So does Mizoram. So does Tripura. But Nagaland, no. Nagaland is the easternmost side. Okay. Nagaland shares border only with Mizoram and Assam. Okay. Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh, and Myanmar. Okay, এই চাৰিটা মানে নাগালেণ্ডৰ চাৰিওফালে এই কেইটা ই আছে, state plus country আছে. So the correct answer would be Nagaland.
Okay, moving on to the last question for the day. Okay, so this question has been, I think, omitted. Okay, not omitted. Since you have seen the answer, I cannot help but go ahead and ask you the question in anyway. India's first maritime national park is located in the Gulf of Mannar, the Bay of Bengal, or Arabian Sea, or the Gulf of Kutch. India's first marine national park is located in which place? So you have already seen the answer. So that shall be all for today's discussion. So it was established in 1980. Okay. So the India's first marine wildlife sanctuary and first marine national park were created in the Gulf of Kutch in 1982. Okay, this is 82. It is an archipelago of 42 tropical islands. Archipelago. What is the meaning of this word? Archipelago. It means a group of islands. Okay. So that shall be all for today's discussion. Thank you so much for joining in and viewing this video. I hope it is proving to be helpful for you. If you have any doubt, any confusion, anything that needs re-verification, please put them in the comment box. And hope to see you again tomorrow at 4 p.m. sharp. And with that hope in mind, let's call it a day. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.